Sok szeretettel üdvözlök és köszöntök minden érdeklődőt, aki becsatlakozott, és a két előadónkat is, Csizmadia Editet és Miles Rolandet. A Green Talk szeptemberi, 2024. szeptemberi alkalmán ülünk most itt közösen, és amit tudni érdemes a Green Talkról, hogyha esetleg valaki új a mai beszélgetéshez, hogy ez egy ilyen nagyon nagy múltra visszatekintő sorozat, a Green Talk. 2012 óta havi két havi rendszerességgel jelentkezik. Utóbbi időben már minden hónap utolsó csütörtökén tartunk egy Green Talkot, talán csak a nyári szünet esik ki ebből, és hagyományosan a fenntarthatóságról, a zöld témáról beszélgetünk valamilyen kikristályosodott apropó kapcsán, mindig valami izgalmasságot, érdekességet, fontos dolgot érintünk. A mai alkalommal sem lesz ez másképpen, mert amellett, hogy természetesen a téma érdekes és mindenképpen fenntarthatóságról szól, azon túlmenőleg a mai találkozónak vagy beszélgetésünknek különös érzékenységet élt ad az úttörő jellege mind a két témakörnek, amit az előadóink majd prezentálni fognak, ugyanis az első előadásunkat Miles Roland tartja majd, aki a World GBC-től a szabályozásokért felelős koordinátor, és az új EPBD irányelvekről, Energy Performance of Buildings Directive felülvizsgálatáról, második verziójának a különlegességeiről fog számot adni nekünk, és tájékoztatást adni, hogy mi vár esetleg a Európai Uniós szabályozás apropóján a magyar szabályozásra, és utána pedig második előadónk pedig Csizmadia Edit, a készcsoportnak a fenntarthatósági szakértője, menedzsere, tart előadást arról a kifejezetten úttörő munkáról, amit a készcsoportnál végeznek, hiszen elkészültek a EPD-k, magyarán a környezetvédelmi terméknyilatkozatai egy jó pár terméküknek, úgyhogy de nem lövöm le a részleteket, majd Edith elmeséli. Úgyhogy a mai beszélgetésünknek a rendszere ugyanaz lesz, mint a múltban mindig is. Először két előadást fogunk meghallgatni, 15-20 perces egy-egy előadás. Ebben az idősávban még csak a kérdéseket gyűjteni lehet, gondolkodni lehet rajta, majd a chatbe kérem szépen, hogy írjátok be a kérdéseiteket, és amint a két előadás lement, onnantól kezdve pedig én olvasom a chatet, és fölteszem a kérdést az előadóinknak, akik pedig alkalmasint válaszolnak, és egyfajta párbeszéd alakul ki ilyen formán a hallgatóság és az előadók között. A mai alkalomnak különlegessége, hogy Miles angolul fog előadni, ő angolul beszél, úgyhogy mielőtt átadnám neki a szót, engedjétek meg, hogy egy kicsit angolul is lekövessem azt, amit az imént mondtam, hogy ő is teljes mértékben képben legyen. So, in English. I welcome everybody on this special occasion, Green Talk, which is focusing on EPBD, the revised version, and the EPDs of the case group. And you will have, the listeners will have two presentations, one from Miles, and who is a World GBC policy coordinator, and the second one, the second presentation will be held by Csizmadia Edit, who is a sustainability manager at the case group. And once these two presentations are through, the listeners, the attendees are able to put up questions, which I will translate to you, and then you have the chance to answer, and maybe some conversation will come forth. So without any further ado, please take the stage, and it's your presentation, Miles. Thanks, Joseph. I'll just share my screen.
I hope you can see that okay. Yeah, so my name's Miles Rowland, as Joseph said. I'm the policy coordinator at World GBC's Europe Regional Network. And I'm going to speak to you today for about 15 to 20 minutes about the Energy Performance of Buildings Directive, which, as many of you will be aware, has been recently revised. So I just wanted to tell you a bit about the background and the context of this important piece of EU legislation. Speak to you also a bit about some of the new provisions that have been introduced. And I want to focus in particular on the elements related to minimum energy performance standards and renovation trajectories, which are measures designed to drive renovation, but also those measures that relate to life cycle global warming potential, where we see the EU start to address the whole life cycle impact of buildings for the first time. So I will just move to the next slide. So before I start talking about the EPBD specifically, I just wanted to give you a bit of context for World GBC. The World Green Building Council, we kind of refer to ourselves as a local, regional, global action network. And we are comprised of a network of over 70 green building councils in countries around the world, covering all the major geographies. And our goal is for the transformation to sustainable and decarbonized built environments for everyone, everywhere. And specifically in our Europe regional network, you can see here that we have quite a wide coverage of countries. We have 25 national green building councils. And we kind of set out our goals for European GBCs in that, along with Hungary GBC, we are committed to supporting member states with the implementation of the Energy Performance of Buildings Directive to set the EU on track to achieve its climate goals, but also energy security is a big topic that's very important, and also energy poverty. So looking at how green buildings and renovation can address that issue of people who are living in low quality and energy efficient housing, but also the ways in which green buildings and renovation can create large numbers of long-lasting green jobs, and also the importance of delivering high-quality, affordable, and healthy buildings. But it's always great when we are contacted by our GBCs to participate in events such as this. So yeah, I just wanted to say a big thank you to Hungary GBC for letting me participate in this green talk. Moving into the Energy Performance of Buildings Directive itself, just a bit of background. The overarching goal of the Energy Performance of Buildings Directive, as you might think from the name, is to improve the energy performance of the EU's building stock. This piece of legislation was first introduced in 2003, and it sets basically requirements for member states to strengthen their building regulations at the national level by having EU-wide guidance and legislation. So what we have in the EPBD is a broad range of policies, and the overarching goal increasingly is to reduce the impact of climate change that buildings exert. And this piece of legislation is periodically reviewed by the Commission in order to strengthen requirements for buildings. And we had the most recent revision of the EPBD, which concluded after quite a long process earlier this year. So we had the final text in May 2024. And, it's important also to have the context of the carbon impact of buildings. The amount of greenhouse gas emissions that buildings produce is very important to understand the context for some of the measures that have been introduced into this EPBD revision. According to the figures that we have, buildings are responsible for around 40% of energy consumption in the EU and 36% of energy-related greenhouse gas emissions. Alongside this kind of figure, you have the statistic that 75% of the EU's building stock is not energy efficient. So
within this context, the latest revision of the EPBD has this goal to fully decarbonize the building stock by 2050. And, this really feeds into the goals of the Fit for 55, which is, the package of measures that are designed to achieve a 55% reduction in the EU's greenhouse gas emissions by 2030, as well as the EU Green Deal, which is targeting climate neutrality by 2050. And in order to, tackle this kind of impact of buildings, this requires provisions that addresses not only operational carbon. Previously, the EPBD was only looking at operational carbon, and this, relates to the emissions that result from energy when buildings are in use. But we also need to look at the embodied carbon from the other phases of a building's life cycle, which I'll say a bit more about a bit later in the presentation. But we need to look at emissions from the manufacturing, transport, construction, and the end of life phases of buildings as well. So just to give a bit of a landscape for the revised EPBD, there are a number of new provisions that member states must introduce as per the revised EPBD. And it's worth noting that, the clock is already ticking on the need for governments to transpose this legislation. Transposition is basically the technical term for member states taking what is in the EU legislation and implementing it into their national legislation. Because the deadline for this is May 2026, which is already less than 2 years away. And just to look at some of the measures we have, and some of these I'll speak about in more detail today, we have the introduction of minimum energy performance standards for non-residential buildings. We also have national trajectories for the progressive renovation of residential buildings. There's also a new zero emission buildings definition, which will apply to all new buildings as of 2030. On top of this, governments are expected to introduce national measures towards a target of phasing out fossil fuel boilers by 2040. And in the next 2 years, there will also be a ban on national subsidies to fund the installation of fossil fuel boilers. And another thing that I'll say a bit more about later in the presentation is this introduction of the mandatory disclosure of life cycle global warming potential, which will apply to all new buildings that are being built from 2030. And it's also worth noting that member states need to develop what's called national building renovation plans. Now, these will basically be sort of a roadmap or a collection of measures that member states will need to outline every 5 years, in which they should detail the measures that they're putting in place, including some of the measures I've just mentioned, which should work towards their entire building stock being zero emission building standard by the year 2050. So you might have seen recently that the World Green Building Council released some fact sheets. We specifically looked at the topics of minimum energy performance standards and renovation trajectories in one fact sheet, and life cycle global warming potential in the other. And I just wanted to go into a bit of detail with these topics because I think they're particularly important. Looking at minimum energy performance standards and how this has the potential to drive renovation, and what is going to be required from member states in order to achieve that. And it's worth looking at the kind of nuances of what's in the legislation as well. So to introduce the topic, minimum energy performance standards, essentially they are specifications that are designed to limit the amount of energy that can be consumed by a building. So to give an example, and this is how some states have chosen to introduce this, MEPs for a building can be based on a minimum EPC rating, which applies from a certain year. And the minimum energy performance standards that the European Commission have set out in the revised EPBD
cover non-residential buildings only at this point. But at the same time, member states are expected to establish national trajectories for the progressive renovation of the national residential building stock, which takes a slightly different approach, which I'll explain a bit more about in a second. So to look at the way that this has been approached by the European Commission, you can see here I've set out the different measures according to residential buildings and non-residential buildings. The important thing that member states need to do first is to establish a national trajectory for residential buildings, which is expressed as a decrease in the average primary energy use of the entire residential building stock from 2020 to 2050 towards that end goal of a zero emission building stock that I mentioned. And within this trajectory, the Commission has required that there are these targets along the way as a sort of roadmap, and the primary energy use should of the residential building stock should decrease by at least 16% compared to 2020 by 2030, and then it should decrease by at least between 20 to 22% by 2035. And then there is a bit more flexibility for member states. They need to establish their own targets, which are aligned with the transformation of the residential building stock into a zero emission building stock by 2050 for 2040 and 2045. And then for non-residential buildings, this is where the minimum energy performance standards apply. And this is really looking to tackle worst performing building sections as a priority. So member states are required to identify the 16% and 26% worst performing sections of their stock at the national level of the non-residential stock. And this is, again, against a 2020 baseline. And then that 16% worst performing section of the non-residential stock must be renovated by 2030. And then the 26% must be renovated by 2033. And as with the residential building stock, there needs to be national calculations done of what further milestones will be necessary in terms of targets for renovating non-residential buildings along the way to 2050. So the next target should be set for 2040 along this trajectory. So fairly nuanced and a bit kind of quite a lot of detail in the text. One thing that we are expecting from the European Commission is guidance for member states to provide a bit more detail as to recommendations on how these measures can be introduced at the national level, and for example around compliance, and for example your energy performance certificates are given as an example of a way in which these measures can be implemented. So just to map out on a timeline how this works, you have the 2030 target for residential buildings, where the average energy use of residential building stock must decrease by at least 16%. And you have the same date by which the 16% worst performing non-residential buildings must be renovated. This then progresses to 2033 for non-residential buildings. And you can see how this would progress towards the requirement that the non-residential and residential building stock are zero emission building standard by 2050. And I'm sure I'll provide these slides in a follow-up email. I can give them to Hungary GBC if you find this useful. And just thinking about what member states might need to have in place to make these minimum energy performance standards and renovation trajectories a reality in practice. I think first of all, it's really important that there is access to good quality data on the energy efficiency of the national building stock, so that you can start to establish these benchmarks for renovation and set that trajectory that I mentioned.
I think it's also really important that we have a framework of EPCs in place with a good national coverage, because you know, there's also been additional guidance provided in the revised EPBD. If you look at Annex 1 of the EPBD, there is a framework which has a number of kind of specifications and requirements to basically make sure that EPCs are more harmonized across the EU and provide the information that's needed to facilitate policy measures such as this one. I think another thing that we're seeing in a lot of geographies, and I don't know if this is the case necessarily in Hungary, but I know it's the case in some countries, that there is a shortage of skilled laborers to perform the level of building renovation that is necessary to drive the renovation wave. So this is something that's really important for governments to address and invest in if we're going to make this a reality. And another thing that's worth highlighting is the need to bring along everyone with this transition. So building owners, landlords, tenants need to be aware and willing to cooperate in order to have this renovation happen, and they need to be aware of the long-term benefits of this kind of renovation as well. And finally, finance is a key issue. There's going to need to be greater mobilization of public and private finance to address renovation of buildings in line with minimum energy performance standards. So that is a bit about minimum energy performance standards. I'm just going to say a few words as well about life cycle global warming potential, as this is the first time that measures that address life cycle global warming potential have been introduced into the EPBD. So firstly, I think just as an introduction, for those who aren't so familiar with the concept, life cycle global warming potential is, it's sometimes referred to as whole life carbon. But in essence, it's an indicator that quantifies the potential contributions of a building to global warming that are caused by the carbon emissions across its full life cycle. And this encompasses both operational and embodied emissions. You can see on this diagram here the sort of span of the emissions where they can take place. And this comes, it starts at the product stage with, production of construction materials and products and their transport and manufacturing. We then move into the process of construction, so transport as well as the emissions from building sites. We also have the use stage, which refers to the use, maintenance, repair, replacement, refurbishment, as well as operational energy use and water use that occur during when a building is practically being used and in operation. You also have the end of life and what's known as the D module, which takes place beyond the life cycle of a building. And that refers to emissions that come from deconstruction, demolition, transport, waste processing, and disposal. And this is basically, this diagram refers to the standard EN 15978. And this standard is referenced in the Energy Performance of Buildings Directive. And it's a way, as I say, of breaking down the life cycle of a building into sort of visible and useful modules, so that you can quantify the emissions from different stages of a building's life cycle. It's also worth highlighting that, as buildings become more energy efficient and begin to decrease the operational emissions, it becomes especially important to target embodied carbon emissions, because they start to take on a disproportionate amount of the emissions associated with buildings than operational emissions, as a result of improvements to, for example, the energy grid, but also in terms of the energy efficiency of buildings. So
just as I did for minimum energy performance standards, I thought it would just be helpful to visualize the measures that the Energy Performance of Buildings Directive is introducing with regards to life cycle global warming potential. The first step that they've set out is 2025, when the Commission is going to release a delegated act. And the idea here is that this will constitute an EU-wide framework for national life cycle global warming potential calculation. And what we think this will mean in practice will be recommendations for some sort of harmonization for how whole life carbon can be calculated in a harmonized way across the member states of the EU. And this is something that, as World Green Building Council, we've been pushing for with our network, because the benefit of our network encompassing lots of different geographies and GBCs is that we can really try to drive that harmonization and get many countries behind this sort of harmonization, which I think, especially for multinational companies who are operating in different geographies, would be extremely helpful, as otherwise they would need to be reporting on whole life carbon in different ways according to where they're operating, if that makes sense. The next step really is something that national governments are going to have to do, but in consultation with industry, is to publish roadmaps where member states will lay out whole life carbon targets, life cycle global warming potential targets, and limit values for new buildings that will apply from 2030. And again, green building councils such as the Hungary Green Building Council, who are developing a decarbonisation roadmap. The role of green building councils, it can't be underestimated how important that's going to be in this process in terms of working with national governments on creating these roadmaps, because green building councils have already done a lot of the work that's going to be necessary to go into these roadmaps in consultation with industry. It's also worth noting that there's going to be the requirement for the reporting of life cycle global warming potential. So this will, from 2028, this will apply to all new large buildings that have a usable floor area that's larger than 1,000 square meters. But from 2030, that will apply for all buildings. This is these are the first kind of practical measures that are going to be important for governments to prepare for, to prepare industry for, and to ensure that stakeholders are aware of how and when and in what way this needs to be done. So that's just a bit of context in terms of the timeline. And as part of the fact sheet, as I did for minimum energy performance standards, we just wanted to set out some of the kind of key actions that we believe will be necessary for national governments to support the implementation of these measures. As a first step, I think it's really important that governments develop industry guidance. This needs to set out how life cycle global warming potential should be reported on and calculated, and make very clear how this should be done. It's also important for governments to transpose those dates that I mentioned, 2028 for large buildings and 2030 for all new buildings, into their national legislation, just so that that is a clear deadline by which this needs to start the reporting process. There also needs to be the development of national databases which can hold the complex data that is going to need to be reported on when life cycle global warming potential reporting requirements kick in. And this needs to be easy to use as well, so that we can bring parts of the industry along in this transition. As I mentioned, also developing that roadmap that's required by the start of 2027 with limit values and targets, so that we have a clear timeline with a downward progression of, for example, whole life carbon limit values for buildings. And then it's required that whole life cycle global warming potential should be disclosed via the energy performance certificate. So this will require some sort of adjustments to the national framework to accommodate this reporting of life cycle global warming potential.
I think that I've already covered a lot of what's in this slide, so I think I'm going to move to one of my last slides here. I think it's worth pointing out that countries in Europe have already started to introduce measures related to life cycle global warming potential. This is not something that's completely new. You can see here, apologies that the colours are slightly similar, but you can see that, for example, France and Denmark have already introduced life cycle global warming potential limit values in force. So, for example, when you construct a new building in France or Denmark, you already have to achieve a certain minimum or fall within a maximum limit value for the emissions of that project. And in addition to that, in countries such as Sweden and the Netherlands, you already have a requirement to report on life cycle global warming potential. So I think what I wanted to highlight here is really, there's enormous potential from member states and European countries to learn from each other, because there are already countries that have started doing this, that are, have developed some really valuable learnings and research already from going on this journey ahead of when it's required in the European Commission's legislation. So just to conclude my presentation, and I hope I haven't gone on for too long, I wanted to highlight some of the next steps on the implementation of the Energy Performance of Buildings Directive. The European Commission, as I mentioned, is developing sets of guidance to help member states implement the new provisions of the EPBD. So you'll see some being released before too long on minimum energy performance standards, but also zero emission buildings. There's also some requirements around the installation of solar panels on new buildings where there'll be additional guidance developed. And life cycle global warming potential is another area where we're expecting guidance to be produced by the European Commission to make things a little bit clearer for national governments in the implementation of this legislation. And alongside this, the World Green Building Council is launching a series of resources to help governments and industry prepare for the implementation of these measures. As I mentioned, these include the fact sheets on minimum energy performance standards and life cycle global warming potential, but we're also going to be producing some case study reports on national examples of policy related to life cycle global warming potential and minimum energy performance standards. We're also going to be producing a new policy position paper that we hope we can align our network behind, which looks at best practice around how you introduce policy measures related to life cycle global warming potential at the national level. So I think I will end my presentation there, but I'm very happy to take any questions, but I think, Josef, we were going to do that at the end after the next presentation. Is that right? Thank you very much, Miles. It was a very stuffed and very informationful our presentation, and we have a lot to think about. But before we go into our personal thoughts about the matter, I give the floor to Edith right away. So Edith, légy szíves, kezd meg a prezentációdat. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Csizmadi Edith vagyok, a Kézcsoport fenntarthatósági szakértője, és megpróbálom megosztani a prezentációmat, remélem, hogy jól fog látszani. Nagyon röviden az elején szeretném bemutatni a Kézcsoportot, bár remélem, hogy ebben a csapatban nem kell bemutatni, biztos vagyok benne, hogy a webinár résztvevői azért a cégünket jól ismerik. Szintén nagyon röviden beszélnék a fenntarthatósági stratégiánkról. Amiről viszont bővebben beszélnék, azok az építőipari termékek karbonlábnyom számításával, illetve életciklus elemzésével kapcsolatos teendők, különös tekintettel a Kézcsoport által publikált környezetvédelmi terméknyilatkozatokra. A Kézcsoport egy 4 évtizede létrejött vállalat, több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik. Talán azt kevesen tudják, hogy mennyire sokszínű a tevékenysége, és a generált kivitelezésen túl foglalkozunk üzemeltetéssel, tervezéssel, illetve gyártással. A gyártott termékek karbonlábnyomáról fogom gyakorlatilag a prezentáció fókuszát helyezni. 5 országban vagyunk jelen, Ukrajnában, Szerbiában, Magyarországon, Ausztriában, illetve Németországban, ahol több mint 2500 munkavállaló dolgozik a leányvállalatoknál.
A tavalyi évben több mint 200 milliárdos árbevételt tudtunk elérni, ez az értékesítés nettó árbevétele. Az elmúlt 40 év alatt több mint 6 millió négyzetméteres... Egy pillanat. Én nem látom a léptetést a prezentációdban, hanem a PowerPointot látom megnyitva, és a szlájdok nem a teljes képernyőn jelennek meg. Ó, értem. Akkor próbáljuk meg még egyszer. Most? Lépett tovább a dia a prezentációban? Nem, én a PowerPointot látom a szerkesztési ablakában, és így most a 4-es szlájdnál vagyunk, igen, de látszik a teljes menüsor. Most? No. Ez érdekes, mert én csak a saját megosztott képernyőmbe, a teljes prezentációs képernyőt, de maradhatunk ebben a verzióban is, hogyha nem annyira zavaró. Persze, maradhatunk, csak arra gondoltam, hogy lépteted a szlájdokat, viszont mi csak a kezdő szlájdot láttuk végig. Ó, értem. Most lépett? Ja, így látjuk, igen, így Jó, látjuk. jó, rendben. Köszi. Jó. Tehát az elmúlt 40 év alatt több mint 60 millió négyzetméternyi referencia projektet tudhatunk magunk mögött, csak nagyon röviden egy-két projektet villantanék fel. Debrecenben dolgozunk a BMW gyár kivitelezésén, vagy említhetném akár a kecskeméti Mercedes gyárat. Budapesten ugye az atlétikai csarnok acélszerkezete szintén a kis csoport nevéhez fűződik. A Lego gyár már visszatérő megrendelőnk, nem olyan régen adtuk át Török Bálinton a Würth irodaházát, illetve a 3-as metró felújításában is részt vettünk, itt 9 metróállomást újítottunk fel. Amit különösen kiemelnék, ez a szegedi Tília irodaház, ez gyakorlatilag egy 1800-as években épült leányiskola, aminek a homlokzata megmarad a régi formájában, részben felújítjuk, részben pedig teljesen újat építünk, és a napokban kapta meg a BREEAM Excellent, illetve a WELL Platina előminősítést az épület, amire nagyon büszkék vagyunk, illetve az Access for You Gold megszerzésére is törekszünk. Én 2022. januárjában kerültem a készcsoporthoz fenntarthatósági szakértőként. Ekkor kezdtünk el dolgozni a fenntarthatósági stratégiánkon, amely 2030-ig szól. A stratégia alkotást megelőzte egy teljes fenntarthatósági célú átvilágítás, lényegességjelemzés, benchmark elemzés, karbonlábnyom számítás, amely megalapozta nem csak a fenntarthatósági stratégiánkat, illetve nagyon részletesen ágazatokra, illetve évekre lebontott akcióinkat, hanem a fenntarthatósági stratégiaírásban is nagy előkészületeket tettünk. 2022-es évről szóló fenntarthatósági jelentésünk a GRI-nek megfelelően készült el, illetve jövő héten fogjuk publikálni a legújabb fenntarthatósági jelentésünket 2023-as évről. Ebben a jelentésben beszámolunk nem csak a környezetvédelmi tevékenységünkről, de a vállalatirányítás, illetve a társadalmi pillér mentén tett különböző aktivitásainkról, úgyhogy erről részletesebben már nem is beszélnék, jövő héten mindenkinek érdemes elolvasnia. Amiről viszont bővebben beszélnék, ezek az építőipari termékeknek a karbonlábnyoma, hogy Májsz is említette, a mi szektorunk különösen hozzájárul a klímaváltozáshoz, az épített környezet a globális UHG kibocsátás 40%-át adja, ebből is 27% az épületeknek a működése, 13%-ban pedig az építőanyagok, illetve az építkezés maga járul hozzá. Ugye a szabályozás eddig főleg az üzemeltetésre koncentrált, illetve az ezzel kapcsolatos karbon kibocsátásra, ugye most már azt látjuk, hogy a beépített karbon egyre inkább teret nyer a következő évtizedekben.
2030-tól ugye minden épületnek karbonkibocsátásmentesnek kell lennie, 2028-tól az 1000 négyzetméternél nagyobb hasznos alapterületi épületekre pedig ki kell számolni a teljes életciklusra vonatkozó karbonlábnyomot, 2030-tól pedig minden új épületre, és ahogy Májsz is mutatta a térképen, vannak ebben már előremutató országok, Dániában és Franciaországban gyakorlatilag már a építési engedélyhez kötött, hogy az adott épületnek a karbonlábnyoma ki legyen számolva. Mik is ezek az EPD-k, környezetvédelmi terméknyilatkozatok? Ezek gyakorlatilag olyan dokumentumok, amelyeket a gyártók adnak ki, nagyon-nagyon részletes műszaki leírást tartalmaznak egy adott gyártott termékről, amelyeket egy külső harmadik fél hitelesít. Itt gyakorlatilag a környezetvédelmi terméknyilatkozatok a termékre vonatkozó teljes életciklus elemzést bemutatják, ezért egy nagyon objektív, konkrét számokat tartalmazó dokumentum, amely az építő anyag környezetre gyakorolt negatív hatásait be tudja mutatni. Magyarországon még nem annyira elterjedt, talán egy pár tucat magyar építőipari gyártó cég rendelkezik környezetvédelmi terméknyilatkozatokkal. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy egy-egy EPD elkészítése körülbelül fél éves időtartam, tehát rendkívül időigényes, nagyon-nagyon alapos adatgyűjtés szükséges, az adatok elemzése szükséges. Kell hozzá mindenképpen egy nagy csapat, illetve költségvonzata is van, viszont egyre inkább keresik akár a beszerzők, akár a tervezők vagy a kivitelezők az alacsonyabb karbonlábnyommal rendelkező termékeket. A műszaki teljesítmény és az ár mellé nagyon sok esetben már a termék karbonlábnyomát is le kell tudni tenni az asztalra, különösen a LEED-es és a BREEAM-es épületeknél, a LEED-nél ugye minimum 20 környezetvédelmi terméknyilatkozatot kell bemutatni. A KÉS csoport a tavalyi évben kezdett el foglalkozni a környezetvédelmi terméknyilatkozatokkal. 4 vállalatunk vesz részt ebben az óriási projektben, és 1-1,5 év alatt 11 környezetvédelmi terméknyilatkozat készül el. A KÉS Metáltek Kft. Homlokzatburkolati elemeket gyárt, illetve nyílászárókat, a KÉS ipari gyártó acélszerkezeteket, a DVB Kft. Előre gyártott vasbeton, a Provim Kft. Pedig kapcsoló szekrényeket. Ami már elkészült, és a programoperátor honlapjáról, a könyvtárából letölthető, ez a KÉS ipari gyártó acélszerkezeteire készült környezetvédelmi terméknyilatkozat, illetve a DVB előre gyártott vasbeton termékeire vonatkozó környezetvédelmi terméknyilatkozatok. Nagyon up-to-date-ek vagyunk, ezek 2 napja kerültek föl, még nagyon frissek az RTS EPD honlapjára. Itt ugye a szigetelt, nem szigetelt vasbetonelemekre készült el a környezetvédelmi terméknyilatkozat, illetve transformátorházakat is gyártunk. A KÉS Metáltek homlokzat burkolataira 4 fajta EPD készült külön az acél homlokzat burkolatra, a szálcementre, az alumíniumra, illetve az alumínium kompozitra. Ezek a napokban fognak felkerülni az RTS EPD honlapjára, sikeresen túljutottak már a hitelesítésen, ahogy a nyílászáró EPD-je is, ott még az utolsó grafikai köröket futjuk, de ezek is a napokban felkerülnek már, és elérhetőek lesznek az RTS EPD honlapján. A Provim Kft. Kapcsolószekrényeire 2 darab környezetvédelmi terméknyilatkozat készül. Itt az életciklus elemzés és valószínűleg a hitelesítés még az idejében meg fog tudni valósulni. Valószínű, hogy jövő év elején kerül sor majd a publikációra. Tehát összesen 11 darab EPD-t készítünk 1-1,5 év alatt a 4 gyártó vállalatunknak a termékeire. Ami a leginkább időigényes, és ami a leginkább hangsúlyos a folyamat során, ez az adatgyűjtés, amely egy igazi csapatmunka. Ugye itt a gyártott termékekkel kapcsolatban kell gyűjteni áram, gáz,
egyéb üzemeltetési adatokat, vízfelhasználást, ahol vízigényes a technológia, hulladékos adatokat, ebben nagyban támogatott bennünket a minőségügy csapata, az EBK csapata, az üzemeltetés, de a beszerző kollégák is nagyon-nagyon sok munkát, erőforrást tettek bele, hiszen a beszállítói partnereinket is bevontuk ebbe a munkába, és bekértük tőlük minden olyan nyilatkozatot, ami már náluk rendelkezésre áll, legyen ez akár életciklus számítás, karbonlábnyom számítás, már meglévő EPD. Magát az életciklus számítást azt az EY csapata végezte, illetve ők tartották a kapcsolatot a hitelesítővel, aki egy észt hölgy, illetve ők tartották a kapcsolatot a programoperátorral, az RTS EPD-vel. Róluk azt kell tudni, hogy ők egy finn programoperátor. Magyarországon nincsen jelenleg programoperátor, akivel együtt lehetne működni környezetvédelmi terméknyilatkozatokban. A legnépszerűbb és talán a legrégebb óta működő az Environdek, az egy svéd programoperátor, illetve az IBU, ami még ismertebb lehet a magyar gyártó cégek körében. Ez egy német programoperátor, mi az RTS EPD-t költséghatékonysági okokból választottuk. Ugye egy dokumentum 5 évig érvényes, 5 évig a programoperátor a könyvtárában tartja ezeket a dokumentumokat, ahonnan ezek letölthetők. Az RTS EPD-nél nem kell éves regisztrációdíjat fizetni, tehát ennyivel gyakorlatilag olcsóbb az ő szolgáltatásuk, de ugyanazt tudják, mint az Environdek, vagy akár az IBU szolgáltatása. Amit különösen kiemelnék, ez a dominancia elemzés, hiszen a dominancia elemzés segíti beazonosítani a fejlesztendő területeket. Itt, ahogy mondjuk egy fenntarthatósági jelentés is elkészül, és az EPD is, ahogy elkészül, maga a dokumentum is borzasztóan értékes és nagyon fontos, de különösen felhívnám a figyelmet arra, hogy az a folyamat, amely mentén ezek a dokumentumok elkészülnek, szintén nagyon-nagyon fontos, hasznos és értékes, hiszen fel tudjuk tárni, be tudjuk azonosítani azokat a fejlesztendő területeket, amely esetekre új környezetvédelmi célokat tudunk kitűzni. Ahogy említettem, a beszerző kollégák a beszállító partnereinktől a gyártás során felhasznált alapanyagok minden egyes dokumentumát bekérték. Nem meglepő módon a dominancia elemzés során arra az eredményre jutottunk, hogy az általunk gyártott termékeknél az alapanyag, ami leginkább befolyásolja a termékeknek a karbonlábnyomát, és ahol csak tudtunk, beszereztük ezeket a dokumentumok, például a készipari gyártó esetében az ózdi acél esetében ők 100%-ban hulladékvasat dolgoznak fel, tehát egy olyan nyilatkozatot kaptunk tőlük, amit a hitelesítő is elfogadott, hogy 100%-ban hulladékvas kerül feldolgozásra, ezért tudott alacsonyabb lenni például az acélszerkezeti terméknek a karbonlábnyoma, de ugyanígy az alumínium, homlokzat, burkolat is esetében 30-40%-os magának az alumínium alapanyagnak az újrahasznosított anyagtartalma, ami jelentősen tudja csökkenteni a termék karbonlábnyomát. Voltak olyan esetek, amikor nem tudtunk megfelelő nyilatkozatot beszerezni, csak egy ilyen érdekességképpen. Tényleg minden beszállító partnerünket felhívtuk még, akár a csomagolási termékekkel kapcsolatban. Az acélszerkezetek esetében alátétfákat alkalmazunk. Ezek az alátétfák magyar hazai nyárfák, amik őshonosak ugyan, de FSC-s nyilatkozattal nem rendelkeznek. Ha meg lenne ez a nyilatkozat, akkor az acélszerkezetet további 40 kg-mal tudnánk csökkenteni a karbonkibocsátásban. Csak nagyon röviden összefoglalva a végén, ahogy Mász is említette, a klímaváltozás egy különösen bonyolult és nehéz probléma, amiben mindenképpen össze kell fogni. Ebben az építőiparnak óriási jelentősége van. Az energiafelhasználás, az anyag felhasználása ennek a szektornak óriási, illetve a hulladék kibocsátása is, mivel az ÖHG kibocsátás 40%-át adjuk, nem csak az üzemeltetéssel, de a beépített karbonnal is egyre többet kell foglalkozni a vállalatoknak. Mi úgy gondoltuk, hogy mivel ezeknek a környezetvédelmi terméknyilatkozatoknak, életciklus elemzéseknek az elkészítése egy óriási feladat,
és egy hatalmas munka, ami időigényes, ezért még a szabályozások érvényre lépése előtt mi elkezdünk ezekkel foglalkozni, hogy akár innovációkkal még tovább tudjuk csökkenteni az általunk gyártott termékeknek a karbonlábnyomát. Ugye a zöldremosás elkerülése miatt is érdemes tudományos alapon hitelesített adatokkal dokumentálni egy-egy termék karbonlábnyomát, illetve életciklusát. Ilyenre alkalmas az EPD, egy abszolút objektív képet tud adni az építőanyag környezetre gyakorolt negatív hatásairól. Késcsoport, tehát ahogy említettem, az elmúlt egy évben, illetve a következő fél évben összesen 11 darab környezetvédelmi terméknyilatkozatot publikál. Ezeket hamarosan le is lehet tölteni, akár a mi honlapunkról, akár a gyártó cégeknek a honlapjairól is. Nagyon szívesen megosztom mindenkivel a linket a prezentáció után, akár Józsinak is átküldve. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, így röviden ennyit szerettem volna mondani az általunk gyártott termékek környezetvédelmi terméknyilatkozatairól, de nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen, Edith, köszönöm a prezentációt, és akkor a hallgatóság felé fordulok, hogy van-e kérdésetek? Ha van, akkor a böngészőtökben találjátok a Q&A gombot, és ott tegyetek föl kérdést, amit utána föl tudok továbbítani az előadóinknak. Egy kérdés már menet közben érkezett Szarvas Gábortól, és akkor miután ezt Milesnak írta, és angolul van, és más pedig már válaszolt is rá, ezért engedjétek meg, hogy én ezt felolvassam, ezzel is kvázi időt nyertek azzal, hogy még több kérdést tegyetek fel. Tehát a kérdés így hangzott. Regarding targets, what if there is no comprehensive national data on the energy performance of building stock? És erre Miles választ adott, és azt írta, hogy the EPBD text states that targets for the non-residential MEPs should be established, quote, based on available information and appropriate on statistical sampling. Available information and, where appropriate, on statistical sampling. We anticipate that this is the type of question that will be addressed in more detail by the European Commission's official guidance when it is released. Ez a válasz, úgyhogy most már megörökítettük a videófelvétel számára is. Szeretném kérdezni, hogy esetleg van-e további kérdésetek. Nekem van egy, mindenképpen például Edithhez szeretném föltenni azt a kérdést, hogy azért a készcsoport egy nagy vállalat, tehát a magyar építőipari tájképen ez egy hatalmas, jól látható csapat és szervezet. Hogy látod ezt a folyamatot most, hogy így már túl egy jó pár EPD-n, hogy hogyan álljon neki egy kisebb cég? Tehát mi az, amihez feltétlenül szükség van? Kell egy vezetői támogatás, szerintem az a legfontosabb, hogy a vezetők lássák, hogy miért is van erre szükség. Nagyon sokszor ügyféligény alapján indul el egy ilyen folyamat, illetve külföldi vállalatoknál, vagy külföldi megrendelők esetében én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokszor a belépő szint, és egy alapelvárás, hogy rendelkezzenek a gyártócégek valamilyen karbonlábnyom-számítással, életciklus elemzéssel, ha még esetleg EPD-vel nem is. Mindenképpen kell egy csapat, és nagyon fontosak az adatok, hogy a rendelkezésre álljanak, akár az áramfelhasználás, a vízfelhasználás, gázfelhasználás, hulladékok keletkezésével kapcsolatban a megvásárolt és beépítésre kerülő termékek információi szintén be kell gyűjteni, ezek nagyon jó, hogyha rendelkezésre állnak. Ezekben mi is a beszerzési csapathoz tudtunk fordulni, és nagyon sokszor tényleg nagyon alapos dokumentációkat kaptunk az általunk vásárolt termékekkel kapcsolatban, amelyeket a gyártás során felhasználnak.
Ezeket érdemes összegyűjteni, akár már amikor valaki a beszerzés során elkezd tendereztetni. Ezeket a dokumentumokat érdemes begyűjteni és rendszerezni. Én úgy gondolom, hogy ez az adatgyűjtési folyamat az, ami leginkább megalapozza és alátámasztja az életciklus elemzést. Mi itt nagyon alaposak voltunk, és a hitelesítésen nagyon-nagyon gyorsan átmentünk. A hitelesítő egy-két olyan dokumentumot kért be, amit említettem is, olyan hitelesített nyilatkozatokat, az általunk vásárolt alapanyagokról, hogy mennyi ezeknek az újrahasznosított anyagtartalma, és minél magasabb egy anyagnak az újrahasznosított anyagtartalma, annál alacsonyabb lesz ugye a karbonlábnyoma, úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes beszerezni. Köszönöm szépen. Érkezett 2 további kérdés. Az egyik egyértelműen Milesnak van címezve, úgyhogy akkor fölteszem. Így hangzik a kérdés. So the question goes to Miles. The EU common path to building decarbonization is a bit too strong. Is it possible to use personal route for the member states? Yeah, thanks for that question, Zoltan. It's a good question. I think it's worth, though, highlighting that there is quite a lot of flexibility in the EPBD text because, you know, there was a lot of discussions throughout the process of agreeing the legislation from member states who wanted to have more kind of national determination about the path they could take. And, for example, you know, that statement, you know, a zero emission building stock by 2050, it sounds quite absolute when you say it, but actually in reality, the zero emission building definition will be defined at the national level, and it will definitely differ in terms of ambition according to the member states. So there will be what you refer to as a personal route will already exist effectively, if that makes sense. So I won't go into all the details about how to define zero emission buildings because it's very complicated. But if you look into the text and some of the kind of permutations and nuances of it, definitely allow for quite a lot of flexibility for member states. So I hope that kind of answers what you're asking. Okay, thank you. Van még egy kérdés, ami szerintem mind a kettőtöknek föltehető, úgyhogy magyarul és angolul is mondom. Magyarul így hangzik, hogy van-e olyan elérhető adatbázis, amellyel már most is meg lehet határozni egy-egy építőanyag karbonlábnyomát, kérdőjel. So the question goes in English as well, I think. Is there already an existing database by which or through which we can already determine the carbon footprint of any building material? So the question goes to both of you. You can decide who answers first. I think I might leave this one to Edit because I'm not sure I know so much about the Hungarian context with that one. Oh, international databases are welcome as well if you have any oversight on this one. Okay, well maybe I can follow. Okay. Go first. Több ilyen adatbázis is rendelkezésre, vannak olyanok, amelyek fizetősek, és vannak olyanok, amelyek ingyenesen elérhetőek. Amikor mi elkezdtünk ismerkedni ezzel a témával, akkor ezeket mind próbáltuk felkutatni, hogy milyen mélységűek az adatok, mennyire pontosak, mennyire használhatóak, mennyire általánosak. Nyilván, amelyek már pontosabbak és konkrétabbak, ezek a drágább adatbázisok közé tartoznak. Ilyen például a OneClick, amely talán a legismertebb, elismertebb ilyen adatbázis, illetve mindenképpen javasolnám mindenkinek, hogy érdemes a programoperátorok honlapján böngészgetni ezeket a könyvtárakat. Az RTS EPBD, ez a finn programoperátor, akivel mi is dolgoztunk, egyre inkább jön fel, de az Environdec adatbázisát is javaslom, hogy ott benchmark elemzés céljából is érdemes megnézni a cégeknek, hogy az általuk gyártott termékekre hasonlót találnak-e, azoknak mekkora a GVP értéke. Magyar EPD-k még megtalálhatók az EPD Italy honlapján, illetve, ahogy említettem, még az IBU, ami nagyon régóta működő programoperátor, nekik szintén rengeteg környezetvédelmi terméknyilatkozat szerepel már a könyvtárukban, ezeket érdemes végigböngészgetni.
Köszönöm. Más? I don't understand Hungarian, but I think I heard one click LCA mentioned, Yeah. that was going to be the one that I highlighted too. So I don't think I really have much to add, but that sounded like a very comprehensive answer. Okay, thank you very much. Thank you. Oké, akkor van-e esetleg további kérdés? Yeah. One question to Miles. All right. It's the revised version is just out, like this May for the EPBD. Is there any work in progress for a version 3? I think that I think basically, obviously, we've had the revised version that only came out 4 months ago. I think, to be honest, the Commission are more focused on, there's obviously been the European elections. They're about to elect a new set of commissioners, and the mandate of the next Commission term will become clearer once once that process has happened. I would suspect, I mean, given the timeline previously, the last revision of the EPBD happened in 2018. We then started the revision of the next revision in 2021. So if it's going to happen in this Commission term, it will happen right at the end. So I don't think it's going to become clear exactly whether it's going to be revised during this Commission term for a couple of years. And I think there's enough of a timeline set out in this EPBD for us to focus on, for example, those dates and targets which have been established, 2030, 2033 for renovation, and 2028 and 2030 for whole life carbon reporting. I think there's enough there that's in the future that there's not. I can't see the need for a big revision in the near future. I think what we really need from the Commission is detailed guidance to really flesh out what's in the text so that member states can put it into action as soon as possible, and so that it's clear for the building sector so they can work with it and take it forward. Thank you very much. Thank you. I do not see any more questions, so I would give you the opportunity for closing remarks. Like if you have any message you would like to push through to the attendees and to the listeners, and maybe the people who will watch our Green Talk afterwards from the recording, what would your closing signals and messages would be for them? Well, I can go first. Well, I mean, I'm very grateful for having the opportunity to speak at this Green Talk today, and to address people from various parts of the construction value chain, I would imagine. I think it's it's really important that we continue to host events like this and to highlight these issues and to provide a forum for discussion and education so that the industry is prepared for these measures. Because I think, particularly, for example, the transition to a life cycle carbon way of thinking is going to be quite a challenging one, and it's going to require a lot of close collaboration between parts of the sector who haven't necessarily worked closely together before, because it's going to take an approach which takes in all of those different stages of a building's life cycle that I mentioned. So I just wanted to thank Hungary GBC again for organizing this, and I hope we can continue to have these kind of events to drive the change that we need to implement the EPBD as I was talking about. So thanks again. Thank you very much. Edith? Én mindenkit biztatni tudok, hogy kezdjen el ezzel a témával foglalkozni. Még szerintem pont időben vagyunk, hogy a szabályozásokat megelőzően elkezdenek a vállalatok ezekre felkészülni, illetve hogyha fejlesztésekre vagy innovációkra van szükség, nyilván ezek időigényesek. Arra én felhívnám a figyelmet, amit Lász is említett, hogy a szemléletformálás és az oktatás ebben a témában különösen fontos. A HUGBC oldalán egyébként rengeteg jó információ, illetve e-learning anyag megtalálható életciklus elemzéssel kapcsolatban, amik nagyon-nagyon hasznosak, és érdemes őket megnézni.
Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttetek, és vállaltátok ezeket a prezentációkat és a kérdésválaszokat. Szerintem nagyon informatív dolog volt, és olyan témáról, úttörő témáról beszéltünk, ami kifejezetten sokszor szembe fog jönni még a jövőben, közeljövőben és távoli jövőben is. Köszönöm, hogy elvállaltátok. Thank you very much, Miles, for coming and taking on this challenge of presenting and answering questions for us. It was a real pleasure and an honor to see you here. And obviously, don't take it as a threat, but I will ask you again and again in the near future. So thank you very much for coming, and see you next time. Take care. Goodbye. Viszontlátásra mindenkinek. Hello, sziasztok!